இந்த வீடியோட தமிழ் வெர்ஷன் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன். மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். Hi everyone, let's explore the difference between sum of products and product of sums in digital logic. In SOP, the Boolean expression is written as sum of product terms, meaning AND literals are combined using OR. In POS, the expression is written as product of sum terms, meaning OR literals are combined using AND. So in SOP, we add product terms. In POS, we multiply sum terms. Now the structure. For SOP, the expression looks like this. F equals A and B or A complement and C. For POS, the expression looks like this. F equals A or B and A complement or C. Next, derived form. SOP is derived from min terms, which are the rows where the output is 1 in truth table. Whereas in POS, it is derived from max terms, which are the rows where the output is 0. Next, canonical form. In SOP, the canonical form is written as sum of min terms, like m subscript 1 plus m subscript 3. Note that we write m in lowercase. In POS, the canonical is expressed using product of max terms, which is written with uppercase m with subscript number, like m0 and m2. Next, output condition. In SOP, the expression becomes true, that is output is 1 for specific combination of input. In POS, the expression becomes false, meaning the output is 0 for specific combination of input. That is SOP gives output 1 for some input combinations and POS gives output 0 for some input combinations. Moving further, gate arrangement. In SOP, we use AND gates to form product terms and then use a single OR gate to combine them. In POS, we use OR gates to form sum terms and then use a single AND gate to combine them. To implement SOP, we first use AND gates to create the product terms like A and B or A dash and C. Then we use a single OR gate to combine them. In contrast, in POS, we start with OR gates to create the sum terms. Then we combine these sum terms with a single AND gate. Therefore, implementation is about building the whole system, whereas gate arrangements are about how the individual gates are set up within that system. Next, logic gate type. For SOP, the logic follows an AND to OR flow. You first use AND gates for product terms and then OR gate to combine them. For POS, the logic follows an OR to AND flow. You first use OR gates to create the sum terms and then an AND gate to combine them. Next, common use cases. SOP is widely used in combinational logic circuit design, programmable logic arrays, and logic simplification. The reason is SOP is often more straightforward for simplification and is commonly used in standard digital circuits, whereas POS is used when simplification is based on 0 outputs or when the circuit needs to be simplified based on false outputs. It is also preferred when a dual form is more efficient, especially when working with negative logic or simplifications based on max terms. Here, dual form is a concept where the SOP and POS forms are related to each other. The duality principle in Boolean algebra states that the dual of Boolean expression is formed by interchanging certain elements, like interchanging AND operations with OR, swap zeros with ones, and vice versa. Let's take an example of SOP expression. F equals A and B or A complement and C. Now the dual of this SOP expression is formed by swapping ANDs with ORs and ORs with AND. So the dual form becomes F equals A or B and A dash or C. This is a POS form. We took the same literals but changed the operations. Instead of ANDing them, we ORed them, and instead of ORing them, we AND them. So SOP and POS are like mirror images of each other. This is called duality principle. Another feature is alternate name. SOP is also known as disjunctive normal form or DNF because it is a disjunction of product terms. POS is also known as conjunctive normal form or CNF since it is a conjunction of sum terms. And that's the complete difference between SOP and POS. Hi everyone. Digital logicல SOP and POS ஓட difference பத்தி explore பண்ணலாம். First definition. SOPல Boolean expressions sum of products எழுதுவோம்.
மீனிங் ANDed லிட்ரல்ஸை ஆர் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணுவோம். வேறஸ் POSல எக்ஸ்பிரஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் டேர்ம்ஸில் எழுதுவோம். மீனிங் ஆர்டு லிட்ரல்ஸை AND யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணுவோம். தேர்ஃபோர் SOPயில் நம்ம ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். POSல சம் டேர்ம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போது ஸ்ட்ரக்சர் SOPயில் இப்படி தான் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும். F ஈக்குவல்ஸ் A and B or A complement and C. POS எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள். F ஈக்குவல்ஸ் A or B and A complement or C. நெக்ஸ்ட் derived ஃபார்ம் SOP மின் டேர்ம்ஸ்லேருந்து வரும். தட் இஸ் ட்ரூத் டேபிளில் அவுட்புட் 1 இருக்கிற ரோஸ் பேஸ் பண்ணி தான் SOP ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரூத் டேபிளில் ரோ 2 அண்ட் ரோ 5ல் அவுட்புட் 1 இருந்தால் அந்த ரோஸில் இருக்கிற வேரியபிள் காம்பினேஷனை யூஸ் பண்ணி SOP எழுதுவோம். வேறஸ் POS மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ்லேருந்து வரும். ட்ரூத் டேபிளில் அவுட்புட் 0 இருக்கிற ரோஸை பேஸ் பண்ணி POS எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ் 1 and 4ல் அவுட்புட் 0 இருந்தால் அந்த ரோஸ் யூஸ் பண்ணி POS எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் கெனானிக்கல் ஃபார்ம். கெனானிக்கல் ஃபார்ம்னா ஒரு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை ஸ்டாண்டர்ட் வேலை எழுதுறது. SOPயில் கெனானிக்கல் ஃபார்மை சம் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸ்னு எழுதுவோம். லைக் M subscript 1 + M subscript 3. இதில் M லோயர் கேஸில் எழுதணும். POSல கெனானிக்கல் ஃபார்மை ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ்னு எழுதுவோம். இங்கே அப்பர் கேஸ் Mல எழுதணும். லைக் M with subscript number. லைக் M subscript 0 and M subscript 2. ஆஃப்டர் விச் அவுட்புட் கண்டிஷன் SOPயில் எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட் காம்பினேஷன்ஸ்க்கு. மீனிங் ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட்ஸ் கொடுத்தா அவுட்புட் 1 வரும். POSல எக்ஸ்பிரஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கும் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட் காம்பினேஷன்ஸ்க்கு. தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட்ஸ் கொடுத்தா அவுட்புட் 0 வரும். தேர்ஃபார் SOPனா எங்கெங்கே 1 வருதுன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். POSல எங்கெங்கே 0 வருதுன்னு நோட்டீஸ் பண்ணுவோம். மூவிங் ஃபர்தர் கேட் அரேஞ்ச்மெண்ட். SOPயில் AND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் ஒரு சிங்கிள் OR கேட் யூஸ் பண்ணி அதை கம்பைன் பண்ணுறோம். இன் POS OR கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சம் டேர்ம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஒரு சிங்கிள் AND கேட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கம்பைன் பண்ணுவோம். SOP இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஃபஸ்ட் AND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம். லைக் A and B ஆர் A' and C. அண்ட் தென் ஒரு சிங்கிள் OR கேட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணுவோம். இன் கான்ட்ராஸ்ட் POSல OR கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சம் டேர்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம். அப்புறம் இந்த சம் டேர்ம்ஸை ஒரு சிங்கிள் AND கேட்டில் கம்பைன் பண்ணுவோம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபுல் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுறதுல ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஆனால் கேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்னால் அந்த சிஸ்டம்குள்ளே இண்டிவிஜுவல் கேட்ஸை எப்படி செட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்குறது. டு பி சிம்பிள், இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா டோட்டல் சர்க்யூட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்க்குறது. வேறஸ் கேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்னால் ஒரு கேட்டும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் லாஜிக் கேட் டைப். SOPக்கு லாஜிக் ஃபாலோஸ் AND to OR ஃப்ளோ. ஃபஸ்ட்டு AND கேட் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் OR கேட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கம்பைன் பண்ணுவோம். POSக்கு லாஜிக் ஃபாலோஸ் OR to AND ஃப்ளோ. ஃபஸ்ட் OR கேட் யூஸ் பண்ணி சம் டேர்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம். அப்புறம் AND கேட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கம்பைன் பண்ணுவோம். மூவிங் ஆன் காமன் யூஸ் கேசஸ். SOP is mostly used in combinational logic circuit design, programmable logic arrays, and for logic simplification. Whyனா SOP simplify பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். That's why it is commonly used in standard digital circuits. POSஐ 0 அவுட்புட்ஸ் பேஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை ஃபால்ஸ் அவுட்புட்ஸ் பேஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். POSஐ ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோன்னா when dual form யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்கலி நெகட்டிவ் லாஜிக்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது அண்ட் மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ் பேஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது. dual formனு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இதில் SOP அண்ட் POS ரெண்டும் ரிலேட்டடாக இருக்கும். பூலியன் அல்ஜிப்ராவில் டுயாலிட்டி பிரின்சிபல்னா பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனோட டுயல் க்ரியேட் பண்ண சர்டன் எலமெண்ட்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். லைக் AND ஆப்ரேஷன்ஸை ஆரில் 0ஸை 1ல் ஸ்வாப் பண்ணுறது அண்ட் வைஸ் வெர்சா. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். தி கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் SOP. F ஈக்குவல்ஸ் A and B or A complement and C. இப்போது இந்த SOP எக்ஸ்பிரஷனோட டுயல் க்ரியேட் பண்ண ANDஸை ஆரில் அண்ட் ஆர்ஸை ANDல ஸ்வாப் பண்ணுவோம். ஸோ dual ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா F ஈக்குவல்ஸ் A or B and A' or C. இது POS ஃபார்ம். சேம் லிட்ரல்ஸ் எடுத்திருக்கோம், ஆனால் ஆப்ரேஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் AND we use OR and for OR we use AND.
ஸோ எஸ்ஓபி அண்ட் பிஓஎஸ் ஒரு மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குது. இதுதான் duality பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம். another feature is alternate name. எஸ்ஓபியை டிஸ்டங்க்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். இன் ஷார்ட் டிஎன்எஃப். ரீசன் என்னென்னா இது ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை டிஸ்டங்ஷன் பண்ணும், தட் இஸ் ஆர் பண்ணும். பிஓஎஸை கன்ஜங்க்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். இன் ஷார்ட் சிஎன்எஃப். இதில் சம் டேர்ம்ஸை கன்ஜங்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், தட் இஸ் and பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்ஓபி அண்ட் பிஓஎஸ்.